Okay, we are ready. Hola a todos. ¿Qué onda? Esto va a ser un vivo a ciegas porque puse la cámara de atrás del teléfono para que puedan tener una buena calidad de imagen. Así que no sé qué me van a decir. No sé si me veo o no me veo, si estoy en el cuadro o no estoy en el cuadro. Espero que sí. I'm saying that this is going to be like a blind live because we cannot see the screen. Last time also like that. Yeah, so, but this is better quality for them, so let's see what happens. They pay me question and then if they ask you something. No, this time we already have the questions, so you can actually leave the comments and then we can check on it. Welcome, Swamiji. Namaste. Thank Namaste, you. all of you. Thank you for coming again. It's such a pleasure. Every time we meet, we talk, and we exchange. Bienvenido al Swami Rakesh. Es un placer siempre encontrarnos y compartir, intercambiar ideas, pensamientos, preguntas, respuestas. So, this time, Leila, a friend who is a coach in Mexico, she's Argentinian, she sent me 5 questions for you. En este vivo, Leila, una coach que es amiga mía que es argentina y está viviendo en México, me mandó 5 preguntas existenciales relacionadas con la espiritualidad. Leila está más en la parte psicológica del coach y está interesada en poder relacionar estos conocimientos con la espiritualidad. Entonces, bueno, de eso se trata más o menos este vivo. Leila is more into the knowledge related with psychology, so she's interested in mixing. It's okay, I'm gonna survive. Mixing this knowledge with spirituality, like the blind spots that we find into different sciences, the beauty of mixing them and finding the relationship. Estos puntos ciegos que vamos viendo entre distintas disciplinas y ciencias. Y bueno, cuando podemos tener a alguien como un Swami que nos ayuda a unir los puntos, a hacer hilos, está buenísimo. I'm going to start with the first question. The first question is what happens to the energy when you do everything and the results don't come? I'm going to say it in Spanish. ¿Qué pasa con la energía cuando le pones todo el esfuerzo a algo y los resultados no llegan? The life is very relative. La vida es muy relativa. So sometimes you will see in the Bible of the Hindu Bible, it's called the Bhagavad Gita. En la Biblia hinduista que se llama Bhagavad Gita, there is a dialogue between the two, the disciple and the master. Hay un diálogo entre el maestro y el discípulo. Master giving the instruction to the disciple, the Arjuna. El maestro le da instrucciones al discípulo. You have right to act, perform. Tenés el derecho, le dice, el maestro al discípulo, tenés derecho de actuar, de desplazar, perform, de actuar, de hacer tu acción, ¿no? To act. Hacer. But a result is not in your hand. Pero el resultado no está en tus manos. So result is related to some higher one. So fruits of the El resultado action. está relacionado con una fuente mayor, una energía mayor. So fruits of the action. Fruits.
fruits of the action los frutos de la acción is not in our hand. no están en nuestras manos. Oh, no, do you know why? Do you know why? Because ¿Vos sabés por qué? Porque suppose you are working in a factory or somewhere, imagínate que estás trabajando en una fábrica o en cualquier and otro lugar. you had loan before, you had taken the loan from the company, loan, and you had taken some money. Y estás cobrando dinero desde la compañía por tu trabajo, And but you work hard. pero trabajas muy duro. The wages of the action, wages of the working. So when the salary, last day, the salary day, when the wages day comes, so according to other people, Y cuando el salario al final del mes llega, I'm just giving you the simple example. haciendo comparado con el salario de otras personas, So both are working together, los dos están trabajando juntos, but you get the less salary pero vos recibís menos dinero because you have already the loan, which is you need to be covered to debit. Something you are taken from the company in advance in the porque pediste dinero por adelantado. so that the company deduct and then it give the money, so the Entonces el dinero ese fue deducido por la compañía y te dan el dinero. But in the factory point of view and the his office point of view, we people understood in the physical platform, we understand. En el mundo físico normalmente lo entendemos. But in living life, if its output not come in the proper way, En el día a día, en la vida cotidiana, cuando output is a result, cuando el resultado is not came, no está llegando, so you feel some disappointed. te sentís frustrado o decepcionado. But see, the life, this life is not end. Pero la vida no se termina. So before this life, also many life we had. Antes de esta vida tuvimos un montón de vidas. And after this life also will be. Después de esta vida también vamos a tener. So we can get enlightened. Yes. Estoy diciendo que podemos iluminarnos y terminar esta vida. In the previous life, something we had, and now this time. En las vidas pasadas, something. So previous life. En las vidas previas. Is that karma, which is called karma, is heavy upon in the present life. Es el karma de las vidas pasadas, las acciones que hicimos en las vidas pasadas nos están condicionando la vida presente de lo que está sucediendo acá. So sometimes people not know, they don't know because they working together, but the result you may get more than me. But Pero mucha gente no sabe esto, entonces espera el mismo resultado que comparándose con otros, pero todos tenemos distintos you karmas. see that in the Bible there is one instance, the Jesus saying to the disciple, en una parte de la Biblia Jesús le dice a sus discípulos, the two women graining the wheat. The two women, that unseen. No, it's Old Testamental is written there. Okay. Están en el Antiguo Testamento. Graining the wheat, the flour is like that. Están preparando la harina. One taken from the Lord, one remain. One taken. One taken. So one is get enlightened, and one remain. And so the question asked, another disciple asked, where they who take enlightened?
the two person working in the same platform. Now you understand. Ok. Dos personas en el Antiguo Testamento dice que dos personas están trabajando con la harina, una se ilumina, la giving the otra one se queda. example which is the in Bible. So the one is liberated, one is remain because of the but karma. Porque cada una tiene karmas distintos. Las dos están haciendo lo mismo, pero en vidas pasadas tuvieron karmas distintos, hicieron otras cosas, tienen un background, algo diferente que les marca distintos accesos a distintas posibilidades y resultados. I will give you another example. Otra example. Va a dar otro ejemplo. Once a time the Jesus was meditating. Una vez Jesús estaba meditando. And the Almighty message came. Okay, the people will take you and beat you and crucify. Vino Alam. Yeah, but it's called the message, divine message came. Recibió un mensaje divino durante su meditación diciéndole que alguien lo iba a crucificar y lo iba a matar y bueno. And then Jesus told, it's just questioning, it's internally because he was meditating and the message came. And then he questioning, why for me? Entonces Jesús preguntó durante la meditación, ¿por qué a mí? It's not my karma. No es mi karma. Because I never did any wrong before. Porque nunca hice nada malo. Why should I prosecute it? ¿Por qué debería sucederme eso a mí? But the divine message answer, this is the God plan, this is the divine plan. Y la respuesta fue, este es el plan divino. And you have to bear that. Y tenés que darle la cara. You have to bear, okay? And then Jesus, the word, then Jesus answered, okay, thy will be done. Okay, dijo Jesús entonces. Bueno, thy, you, what your wish say, O Almighty, I am ready to fulfill your wish. Entonces, thy will be done. There is a Bible word, phrase word. Thy, T-H-Y, thine. T-H-Y. Entonces, thine. Bueno, que eso va a ser, así será. Amén. Amen. Yes. What your wish have, I'm ready to fulfill your wish. Estoy listo para llenar tus deseos, le dijo a Dios, ¿no? So, life is a only thing is that here this first question is a central answer is that act properly. Entonces la respuesta más en conclusión de esta pregunta es actuar apropiadamente. Whatever your responsibility you have. Hacer cumplir tus responsabilidades de acuerdo a lo que son, socialmente, whatever, you just fulfill your responsibility in a humble way. Llenar tus responsabilidades, o sea, hacer tus responsabilidades con devoción. Don't escape from your battlefield. No escapes de tu batalla de guerra. And campo de batalla. The result, and if you look for result, si estás buscando por resultados, estás esperando resultados, pain will be start. Entonces el dolor va a empezar. Because your expectation porque tus expectativas will not get fulfilled. No se van a cumplir. So better to act and offer. Entonces es mejor actuar y ofrecer. So in the Vedic literature, it's very beautiful. There is a sloka. There is a bueno, en la literatura védica, que son los textos sagrados de acá, hay una sloka que es como un verso. It's saying that I'm just translating, okay? Then está en sánscrito, lo te va a traducir en inglés. I will act. I will reason. Region. Logically, I can use my mind. Voy a actuar, voy a razonar. I will act, I will reason, I will will. I will will. Will means one will is your. Voy a tener mi voluntad. But guide thou my reason, will and activity, so I do right thing, right way for you.
Okay, so I will give it another way. So kayena vacha manasendriya means it's our body and mind, whatever I am performing. Lo que sea que estoy haciendo en mi cuerpo, en mi mente. So everything I am offering at the holy feet of. Lo estoy ofreciendo a la divinidad. So you take care. Lo ofrezco a Dios y Dios. So you give result. El clásico, uno propone y Dios dispone. Say result comes, not come. Si viene, viene, y si no viene, no viene. So the dedicated way to leave this earth plane, dedicated way, to surrender to Almighty, surrender to God, that is the beauty of living in this earth plane. There is a beauty way to. Dice que la mejor manera de vivir, lo concuerdo totalmente, es dedicated way we live in this earth plane, then life becomes so blossom, so divine. Y nuestra vida se vuelve divina cuando uno se rinde. Cuando uno se rinde, no. When you surrender, I'm explaining that it's not that you surrender and you give up. No. Surrender no significa, o sea, rendirse no significa darse por vencido, sino acceptance, yes. Aceptar yes. Sin juzgar lo que nos llega. So circumstances, situation, happening, person, things, object, society, we can't change. Circunstancias, situaciones, personas, objetos, sociedad. We can't change. No lo podemos cambiar. But I can change myself. Pero puedo cambiar a mí mismo. You know in Gita, the Hindu Bible, which is called Gita, it says started in the battlefield. Dice que los textos de Bhagavad Gita, que es la Biblia hinduista, empiezan en una batalla. And Arjuna, Krishna ordering him to Arjuna to fight and meditate in the same time. Y dice que Krishna le pide a uno de las personas que pelee en la guerra y medite en el mismo momento. Same time. No? So fight and meditate in the same time means you have to perform properly your action as well as you have to offer your life to the God. So meditation, so to connect together, then your life become more blossoming. Si haces las dos juntas, entonces se vuelve divino. Okay, let's go to the second one. When to know when I am going for what I want and when I'm not giving up or surrendering or accepting that it is not going. This is the question that we talked about before. The question, la pregunta dice, ¿cuándo saber cuando estoy yendo por lo que yo deseo realmente, de corazón, y cuando saber cuando no estoy justamente rindiéndome o aceptando que esto no es para mí y que debo pasar a otro nivel, como tomar una decisión definitiva y ya rendirme. When to surrender and when to give up. It should be like something like that, no? When do you know that you have to surrender? What is the question actually? When to know when I am going for what I want and when I'm not surrendering or accepting that it's not working. Do you remember that we didn't talk about this? The second one? Okay, I'm just not fully understood. But yes, but when surrender and when give up. I think it's the question. Cuando rendirse y cuando darse por vencido. O sea, cuando solamente seguir actuando, when keep on acting, doing karma in the same direction, surrendering to the results, rindiéndose a los resultados si no son buenos, on when to understand that it's the right moment to give up.
o cuándo saber que es el momento indicado para darte por vencida y cambiar de dirección en tu camino. Surrender and give up. There are two words, So give up not in surrender, okay? When you put the surrender word, darse por vencido y rendirse no es lo mismo y una no entra en la otra. Your willpower working there. So willingly you are surrendering, willingly you are dedicating, willingly you are offering. Entonces, voluntariamente vos estás rindiéndote y dando devoción a eso que estás haciendo. When you surrender, when the give up, cuando so vos te das por vencido, your willpower is not working. Tu voluntad no está sucediendo, vos no estás poniéndole the voluntad. will, the courage, the strength, you are losing that. Estás perdiendo tu fortaleza. So that is a bound to give up. So just suppose you are trying and not get it. It's like Imagínate que estás tratando, pero no lo logras. Old English story, the one hawks trying to take the grapes from the tree, grapes tree, grapes tree, and so he jump to catch the one fox, imaginémonos a un zorro tratando de agarrar las frutas de un árbol. Okay, and then he's trying, and he tries level best, and then he compromised himself because he didn't get it, and then he compromised. Oh, okay, the grapes is not. No lo logra, entonces dice, entonces esto no es para mí. It's a bitter one. It's not a sweet one. No, debe ser que no es so dulce, better to change the idea. Mejor cambiar la idea. No, we should not take the grapes. No. So the give up means you trying but not success. But the in a spiritual life is a if you are living the spiritual life or any life, you should not to be give up. Si estás viviendo la vida espiritual, si estás siguiendo el camino espiritual, nunca deberías rendirte. A spiritual person never give up. Las personas espirituales nunca se rinden. If you really want to success in their life, si quieres éxito en tu vida, you have to understand how to keep on keeping on. Cómo seguir yendo adelante. Striving, and striving. One day, behold, one day you can get it. One day si vos seguís intentando, entonces un día lo vas a lograr. So, perseverance. Perseverancia. So, perseverance is a help you to not give up. Surrender is a willingly you are offering yourself to Almighty, to God, to higher one. But give up. So, the one a la aceptación y rendirse a los resultados. Whatever you decide es bueno, pero darse por vencido no. Whatever you decide, you should, to suppose you have some goal. Imagínate que tenés un objetivo. And that goal you want to fulfill that. Y querés alcanzarlo. So you have to keep on keeping on. I am in the screen. Let's continue. Okay. Sorry. So keep on keeping on. But the goal and the goal, it should be intuitively, not as a mind projection. Mira que dice algo muy importante, que dice que el objetivo debe ser intuitivo, no debe ser una proyección de la mente. I tell you one example. Me voy a dar un ejemplo. And the one of the guy is from California. Un chico de California. And he was you can say the so-called meditator. Okay? Se decía meditador. And one day he meditating and he got the idea. Él estaba meditando y tuvo una idea. To quit the job. Renunciar a su trabajo. Sell the
all house, car and property, all these things, vender todas sus cosas, keep it in bank. ponerlo en el banco. And then he thought, oh, this is a message from the God Almighty. Y dijo, So bueno, entonces I es un have to- mensaje de Dios, entonces lo tengo que So hacer. I had to band up all these things. So he quit the job, sell the car and property, Hizo todo eso, vendió and todo all money put it in the bank. y puso el dinero en el banco. Second thought came. A second day he is meditating and then okay, catch the flight and reach to the Las Vegas. Ok, bueno, dice que tuvo otra idea mientras estaba meditando que decía, tomate un vuelo y andate a Las Vegas. And then the thought, then again another intuition came. Okay, now you enter in the front of you there is a casino. Entonces fue a Las Vegas, he went to Las Vegas. Yes. Y la intuición le dijo, entra a este casino. And he entered the casino, and then God instructing him, okay, Entonces Dios le dio las instrucciones. keep all the bank balance in Poner todo el number dinero. 13. Poner todo tu dinero en el número 13. Number 13. And then start when you get, Entonces la ruleta empezó a rodar. and then 13 number not came. Y So he no salió el 13. So he lose all these things. Perdió todo. Now, so it's this type of the intuition, Este tipo de intuición is a very danger. es muy peligrosa. So try to understand that whatever you making the goal and curriculum or any kind of your agenda you have must be clarified from your inner heart. Cuando vos creás tu agenda y vas desarrollando tu vida profesional, es importante que vos lo hagas desde el corazón. So it's a confirmed from the heart. Si lo confirmas del corazón, And then if the intuition will be there. la intuición va a estar ahí. Suppose I have any intuition. Last example. Okay. So if any intuition is there, that the intuition is a keep coming. La intuición siempre sigue viniendo. And that not only keep coming, it's also crystal clear vision will be there. Crystal clear. There is no doubt, no conflict. Cuando la intuición llega bien clara y no hay una cosa confusa. Está muy So definida. if you have the crystal clear understanding about your mission, your goal, Si tenés muy claro tu misión y tu objetivo, then you may be in the path of your battlefield. probablemente en el camino When you are performing in the action plan, de tu batalla you de may vida, be not success 1 time, 2 time, 3 time. probablemente no tengas buenos resultados una vez, 2 veces, 3 But veces. there is no doubt, time has come, you will be success. Pero no hay duda que en Because- algún momento vas a tener éxito. Because mission, the goal, the ambition, which is you got it from the urge, from the heart, Cuando la misión y la ambición vienen del corazón, that purpose you came, and then está relacionado con So, el propósito con el que vos viniste. Almighty support you to fulfill your goal and ambition. Almighty God will say help you. Entonces Dios te va a ayudar So que lo cumplas. here is the only thing is that we have to check. Entonces lo que tenemos que hacer es evaluar which message coming from the heart si el or mensaje está the viniendo del is it corazón, alma del alma, or maybe it's just the mind projection o es una proyección del alma, like in Las Vegas. como Las Vegas. So it's a give up when you will feel when the mind projection is a help you to give up. But surrender is Y not la like that. proyección de la mente te pide que te rindas. Okay, so I think it's clear. Sí, it's clear. Sí. 3. Third question. How to connect with the spirituality. La tercera pregunta es cómo conectar con la espiritualidad. It's a good question. Actually, the spirituality is not something somewhere.
La espiritualidad no es algo en algún lugar, and somehow to attend. algo que uno tiene que ir. Spirituality, when we talk about the spirituality, Cuando hablamos de espiritualidad, spirituality is a here and now. la espiritualidad es ahora y acá. If the spirituality is not here and now, It's not? Is it? Or it's not? yes, It if is. if it is not here and now, then will be now and never. If the spirituality is not here and now, it's gonna then be. never, then Si la espiritualidad no es acá y ahora, no es nunca. so spirituality is a right here, the every breath, Cada respiración, our every action cada acción, is a our eating, drinking, cuando sleeping, tomamos agua, cuando dormimos, cuando Talking. comemos, cuando hablamos, and even we are just meeting with a friend, cuando nos fun, encontramos con nuestros amigos, la pasamos bien. everything is Todo. a spiritual. Todo So es that's why espiritual. we will see when the Jesus act, the Krishna act, Cuando Jesús actúa, cuando Krishna then actúa, we can say it's a divine play. podemos decir que es una manera de actuar divina. Yes, but we act, and then we get confused to others, and maybe sometimes put in the trouble in ourselves. Pero nosotros por ahí actuamos de cierta manera que nos ponemos en una situación de confusión y nos ponemos en una situación So living problemática. how to connect to spirituality. There is Entonces, the ¿cómo conectar con la question is that espiritualidad? living in this earth plane, there is a two way to live. Viviendo en este plano terrenal. Sometimes people are very seriousness, very serious. La gente por ahí es muy seria. So, you can find in the Rishikesh, people are so serious to learn this, that. Ay, la gente viene a Rishikesh a estudiar espiritualidad y son re serios, se ponen a estudiar esto y lo otro, y se ponen y so work hard, y trabajan duro. but later on it's Pero get tired, después se and cansan. give up everything. And Se dan por vencidos. then people can claim first, before that, oh, I'm the spiritual person, I'm the yoga teacher, and this and that. Entonces después también algunos and dicen, later yo soy la on- espiritual, yo later on you soy will profe de see yoga. no, I'm no more spiritual, because I'm not following the spirituality, because Y it's not, después dicen, no, en realidad no soy muy because espiritual. that the seriousness, he take the spirituality somehow from the somewhere by the influence of the society. Esto es muy importante. Dice que cuando te lo tomas en serio, estás viéndote influenciado por lo que la sociedad Yes, dice, and porque la that is espiritualidad, not- la religión está muy relacionada con la And sociedad. not cultivate Y that spirituality within, Entonces no and estás be- cultivando la espiritualidad and it's dentro become tuyo, your own nature. que se vuelve tu propia naturaleza. So if your nature will be not there, then which is borrowed somewhere. Entonces si tu naturaleza no está adentro tuyo, vos la vas a sacar prestada, tomar prestada de otras Then borrow personas. and you artificially act. Entonces es artificial, It no es doesn't natural. work. Doesn't work. No funciona. So in spirituality, we need to live the life very sincere, not serious. Entonces en la espiritualidad necesitamos vivir la vida muy sinceramente And for y no muy sincerity- seriamente. For sincerity, what the quality of the sincerity? La cualidad de la sinceridad, Humble, honest, purity, honestidad, and punctual. pureza. So if you are not, Me olvidé palabra. maybe you are atheist, you know, non-believer God, you not believe Tal in vez God. no crees en God, But en Dios. but you are the Se me calmó la pierna, chicos. acting very it's like a spiritual
I have a scrum. Take care. So, if you are acting, it's where there is a purity is there, divinity is there, service is there. Si estás actuando de tu corazón, humbleness is there, compassion will be there. So the all si vos estás actuando espiritualmente, la compasión, humbleness. Humbleness. Okay. How can I explain humbleness? Humble means more humble. How can you say that? Okay, you can go ahead. What else did you say? Compassion. Humble, purity. Con la compasión va a estar ahí, la pureza. Purity is a very interesting word. We can talk about purity the next chapter, because it's very interesting. Very purity interesting. of the is the sense of the physical way and mental way. Also, there is to go more subtle, the astral way, that will become compassion also. So Okay, we're going deeper. Estamos yendo muy profundo, but we're gonna keep on going in the. So live the life sincere way. Entonces, en conclusión, viví tu vida de manera sincera. And follow the whatever your belief system you have. Y seguí el sistema de creencias que vos creas que es el mejor. Don't influence to others. Someone. No dejes que alguien te influencie, o vos no andes tratando de influenciar a la gente. Try to understand what is your nature, which kind. Trata de entender tu naturaleza. Because spirituality is not. Spirituality is everyone is the spiritual person. Todos somos personas espirituales. But if you follow the seriousness, if you go through the serious way, si nos ponemos muy serios, if you act and then you come back. Sometimes you are acting very profounding way, and then later on, sometimes you will be quick. You say run away, give up. So that is not to connect to spirituality. Entonces, cuando vos te tomas algo muy en serio, después terminas rindiéndote. So spirituality means to your living, eating, drinking, sleeping, all things. Todo lo que hagas. To connect the divinity, comer, hablar, purity, dormir, okay, lo que sea. Compassion, servicefulness, and humble means con compasión, no con ego, servicio, no ego, okay. Sin ego. But we're going to talk about the ego in the next chapter because it's super deep. Okay, so that is the life become spiritual for the here and now and forever. Bien, entonces la vida espiritual se vive en el ahora, en el acá y para siempre. So your every action is not you are when you become spiritual, then radiate the vibration and the surrounding. Cuando vos te volvés espiritual, irradias esa vibración the plants, trees, a las creatures, plantas, a los árboles, a cualquier criatura, animals, a los animales, and your people recharge, reform, y vos los recargas de tu and energía. resurrect, and then is a uplift. You can if you are a spiritual person, then uplift the others one surrounding. Puedes levantar a otros. Okay, so this is the spiritual life. So esa no es need la vida to espiritual. spirituality the Leila, somewhere. déjame decirte, vos sos espiritual, solo que bueno, So todavía spiritual is not just somewhere no to viste la connect. teoría, pero la práctica ya la estás haciendo. I'm telling Leila, you already are spiritual, Yes, but you don't know Leila. the theory, but like you're yes. not into the theory, but you're practicing, Yes. because she's a coach, she Yes. uplifts the people. Yes, and Ella es una coach, ella levanta gente. yes. Okay, Coach G. Coach G. G se le dice a las personas cuando se les habla con respeto. Por ejemplo, si él me dice Gaby G, significa que me está diciendo Gaby, pero con respeto. Coach G. Coach respetuosamente. Fourth question. Cuarta pregunta. ¿Cuándo es el momento adecuado para darse cuenta de que una situación o una relación es suficiente? Que ya aprendimos la lección, que ya está y que hay que seguir con el siguiente paso. When is the right moment to realize that a situation or a relationship is enough? Oh. Situation
I told you the situations, circumstances, things. Las situaciones, las circunstancias, las cosas, It's not our hand. no está en nuestras manos. And But in our hands we have the chance to choose if we are staying or if we are going. Tenemos la posibilidad de elegir si nos quedamos o nos vamos en una relación. When we talk about the relation, pero cuando hablamos de las relaciones, okay, so tell me one thing, just I'm asking you. me Relation between you and God. Relation between you and God. Mi relación con Dios. Is possible to break? ¿Es posible romperla? To divorce? Divorciarme de Dios. Do you can divorce the God? I can try, but it's impossible. Puedo intentarlo, pero es imposible. So, actually, sometimes if you I don't know the relation means relate, Está diciendo que la palabra relación está relacionada, valga la redundancia, con la palabra relación. You are relating with the actually the question is not clear for me, because you're relating with the work or relating to the person, relating to the things. Imagine, I'm going to give you an example. I don't know if it was what Leila wanted to ask, but I'm going to give you an example that according to what I understand. No sé si es lo que Leila quiso preguntar, pero voy a dar un ejemplo como de acuerdo a lo que yo entendí la pregunta. Imagine that you are in a relation, relationships, but let's suppose that you have a girlfriend. Okay. And you have a very toxic relationship with your girlfriend. Every day you wake up and you discuss with her, and she's aggressing you all the time. Okay, I got it. It means you're talking the person. Okay. So, le dije, imagínate que tener una novia, imposible, pero que tiene una novia y que se lleva mal con la novia, que se levanta en la mañana y que ella lo agrede, qué sé yo. So when is the right moment to leave? Okay. To shut the door and leave. Okay. First of all, understand, in a woman relation, some are the very deep relation, like a mother and son. Okay, mother and son relation, many lifetime carry forward. Okay, sometimes the mother becomes sister, and sister becomes mother, sometimes becomes a wife. No, because dice que las relaciones van mutando. Por ejemplo, una relación de madre e hijo, la madre a veces es madre, la madre a veces es hermana, a veces amiga. There is a perception, but there are big things. First of all, there is a main point to life, how you are perceiving. El punto más importante es cómo estás percibiendo. So perception, your perception is your life. So if you are perceiving if you wrongly perceive, then wrong result will be there. Percibís de una manera incorrecta, entonces. Suppose you find one boy and beautiful, handsome. Imagínate que me dice la misma. Imagínate que encontrás un chico hermoso, inteligente. Mind try to attend, to receive, to catch. Mi mente va a tratar de seducirlo. But magnetically you are not connecting. Pero because mental level. Magnéticamente no estoy conectada. Mentally you are attracted. Mentalmente me siento atraída por lo que veo, pero no siento la atracción en el cuerpo. But your background of your soul, not pero la body. Parte de atrás, digamos, la parte del alma. And your nature, which is maybe not magnetically not getting the magnetically connection. So
there is two type of the one is a magnetically attraction, or one is the socially influence, which is called attraction. Ah, bien. So, Entonces tenemos dos tipos de atracciones, la atracción del alma y la atracción social, porque la atracción social está relacionada con la mente, si lo estás viendo de socialmente, según los estándares, vos ves que esa persona es bella, pero del alma no te... Magnetically attracting with the someone, Si sentís esa atracción magnética con then alguien, life will be calm, life will be calm, la vida va a ser tranquila, peace pacífica, and amor. Amorosa. Okay, but one second. I'm just coming to the point. Okay. It's a, Estoy para acá, but you know, the two person is have the different background. Okay, the person have the different background. Las personas tienen distintos Suppose distintos pasados. suppose I love some Colombian girl. Okay, Imagínense que yo amo a una chica de Colombia, if I love someone, but she born somewhere pero ella nació en un lugar and she has her own background. que tiene su propio entorno. I have in my own background. Yo But estoy en mi propio when we entorno. will meet each other, Nos vamos a conocer, nos vamos a when encontrar we meet each other, then maybe conflict y podemos is tener come. conflictos. Maybe it take time to understand, to Nos toma understand tiempo the things. entendernos. So, living relationship, we are live together for the higher purpose, not the lower purpose. For the higher purpose. The girlfriend and boyfriend, husband and wife. Los novios, novio y la novia, bueno, So hablando de una we relación live for heteronormal, pero las dos partes de una relación Higher deberían estar purpose. siempre juntas por un Your purpose is the propósito high. superior. If your purpose is high, superior, then Si el, You- si el propósito es superior, then you will be adjust. Because te vas a ajustar a esa situación. and if your purpose is just eat, drink and marry, if our purpose is so gross, Si el propósito es como muy simple, eat, drink and marry just like a more gross, it's not a higher purpose, then the no es un propósito divino, relationship will be, we can fall and rise. la relación no va, So no va a it's no a, va a we suceder can bien. make the another relation, but we should not forget that relationship with the man and woman, the deep impression getting our subconscious mind. Okay? That the conscious, in any kind of the action, conscious get the impression. Bien, porque ante cada acción que hacemos, nuestra conciencia recibe impresiones. And that is called your karma. Eso es lo que llamamos The karma. impression of your alma. La impresión de nuestras impresiones So tiene nuestra alma. the three type of the impression will be there. Draw the line on the water. When the moment you draw the line on the water, that disappear. Cuando vos haces una línea en el agua, esta se But desaparece. when the same, if you are drawing the line on the sand, will be remain Pero sometime. si la haces en arena, por ejemplo, va a durar un poquito And de the tiempo. third one, if you draw the line on the rock, Si lo haces it will cavas remain deeper and longer. So the Una- relationship of the una- man and woman. Let me Okay, translate. translate. Si haces la línea en una piedra, entonces te va a durar mucho más tiempo. So Rock. relationship of Rock. So if you do rock. it in the rock, It it's gonna is take longer. long. So the relationship of the man and woman is the deep relation. La relación entre un hombre y una mujer es una relación profunda, o sea que es como una roca. So we have to La very línea conscious, very aware, very watchful, very Tienes que vigilant, estar muy consciente, muy observadora. more more quest to really you follow the real person. If you not get the real person in your It's life, empty.
if you not get the real person in your life, then life becomes toxicated and you have to. Ok, sí, bueno, esta respuesta me gustó más. Si no es la persona correcta, tu vida se va a volver tóxica. Your life is going to become toxic and then run away, and then you can find another one. Si no es la persona con... Ahí está, me gustó, me encantó esta conclusión. Si no es la persona correcta, tu vida se va a volver tóxica y te tenés que ir. Tenés que salir corriendo de esa situación. Human nature is our nature is the love, okay? And that love we try to find with some object. This object from that lady, the other lady, this, you know. La naturaleza humana siempre está tratando de buscar y encontrarlo. Entonces la estás buscando en distintas personas. Object will not satisfy you. Los objetos o las personas no te van a satisfacer. So that satisfaction come from within la yourself. Satisfacción viene de adentro. So Okay. That's why the Bible says in the Bible, if you give me water, I will thirst again. Okay. Si me das, dice la Biblia, dice, si me das agua, yo voy a estar sediento de nuevo. Once a time, Jesus asked the water with the one Samaritan ladies, and she denied. Well, no, I will not offer you water because you have the different background with different caste. And then Jesus told, which you give me water, that I will drink and thirst again. But which I have the living water, that drink and quench forever. It's a Bible word, it's not my word, okay? Dice que la Biblia dice que Jesús le dijo a una mujer, si me das agua voy a estar sediento de nuevo, pero si el agua está dentro mío, como si yo genero mi propio agua, nunca voy a tener sed. Okay, let's go to the last one. Mm-hmm. We are around. Oh, finish, I will finish that. Oh, this question is, I think it's going to be very long. No, not long. Okay. It's a question, you can, the answer is like elasticity law. You can stretch Okay. as much as you can. Okay, I can answer you the We are one. not going to stretch. Okay. So, the last answer, first in Spanish. ¿Cómo alcanzamos la conexión de los cuatro cuerpos? El físico, el mental, el emocional y el espiritual. O sea, como la conexión o el balance, la armonía. How do we achieve the connection or the balance on the four bodies? Physical, mental, emotional and spiritual. Actually, here I wanted to correct you one thing. When we talk about the body, then body actually there are three. Okay. Bueno, dice cuando hablamos de cuerpos, en realidad hay tres cuerpos. So that body is a physical body. El cuerpo físico. Astral body. This is smelling like it's burning. Oh yes. No, if you are smelling this one, cotton is. Okay. So, body, there are three types of the body. Tenemos tres tipos de cuerpos. Physical body, El físico, this body, and then ¿Qué astral body, el cuerpo astral, and causal body. el cuerpo casual. Causal. So physical body is the component will be the cysteine. I'm just correcting because then I will come to this point. Okay. So But this is our twins. What? Huh? But No, I will come to this point. Okay. no, So first I'm just clear the body. dice que están estos tres cuerpos, el cuerpo físico, el So casual physical y body el there is a 16 elements compound. Compound is there. el cuerpo físico está hecho por 16 And elementos. 19 compound in the astral body. El cuerpo astral está hecho por 19 So all together elementos. is that 35. The causal Todos body juntos is son a 35. conscious and the one layer. So it is a big science. Sí, very es una astral ciencia science. muy So we grande. will not go to that way. But which we talk about the physical, mental, emotional and spiritual. Actually this is the all four things is a cycle of the life.
cycle of the body. You can say that. Esas The- cuatro you know, the cosas, la parte circle. física, mental, emocional, The espiritual, es el circumference. círculo de la vida. So also you can use that like a physical body and the physical cycle. So physical cycle, you need body, you have to take care properly. Por ejemplo, para el cuerpo físico, lo que tenés que hacer es ser cuidadoso con tu cuerpo físico. So right food. La comida correcta. Which food is so physical body is connecting with the major one, the three elements which you know, the three elements, kapha, pitta, vata. Doshas. Dosa. El cuerpo físico está relacionado con los 3 doshas, que son los biotipos humanos, de acuerdo a la Ayurveda, So que es la medicina de acá. So if you not suppose you have the pitta, suppose. Vamos a suponer que soy Pita, que es real. And so fire energy is Pita there, es and uno de then los you are biotipos eat humanos. too much fire things. Si como muchas cosas con naturaleza Body get de disturbed. fuego, me voy a sentir mal. So check your physical body. This is so deep. Yes, deep. But We cannot talk about this no, so fast. but we can see that like if the body which is helping or which is not helping. Pero Which lo que is sí podemos ver something working or not working. es qué nos hace bien y qué no nos hace bien. Vamos probando lo que comemos y decimos, bueno, esto me inflama, entonces no lo como más, esto me da acidez, no lo como más, esto y así. And so physical body is connecting with the food, seed, plant, sleep. Okay. Bueno, el cuerpo físico está relacionado con las funciones de cómo comer, dormir, Take care properly. Okay. That cuidarlo. is the yukta ahara. Take the right food. Comer bien, comer la So that is comida Anmay que course. corresponde. Anmay course means it's right food is become the right behavior. La comida correcta se convierte en un comportamiento correcto. So right food, right behavior, right attitude, and right attribute. Y atributos correctos. So y now we actitud come to correcta. the mental body. So mental body, physical body you understand. Hablamos del cuerpo físico, ahora vamos con el mental. And the mental body, ¿Is it still live? Okay. if mental body, if you able to deal with your emotion, Si estás the mental body and emotional body is the same, okay? So emotional body and mental body is the same, to understand, okay? el cuerpo emocional y mental So están if you able to deal your integrados. emotion Si in podés- proper way, in right way, Si puedes gestionar tus emociones en la forma apropiada, okay? So right way, then right behavior, because entonces tenés un you watch comportamiento your apropiado. behavior, watch your before the action, your mind state of the mind. Si tu estado mental Anna, antes de you should not reaccionar attract the negative, because all the time the people are thinking the negative things, you know. todo el tiempo la gente está pensando negativo, So negativo, that negativo. negative and the wrong contemplation, these all are Esa the negatividad y esa contemplación disturb our the negativa. mental body and corrupt our emotion. Esa negatividad nos genera disturbios en nuestros So we have to pensamientos, be positive. en nuestros pensamientos y en nuestras emociones. If we will be positive all the time. Entonces necesitas ser positivo todo el tiempo. Now the medical science in now these days the people saying in the corona, if you will be positive Ahora dice que las ciencias médicas durante el in corona, all the time, durante el coronavirus, then your immune system si vos estás positivo will todo el become tiempo, more stronger and tu energetic sistema inmunológico se And vuelve más fuerte y energético and ready to fight. y listo para So pelear. our mind, as you think, become. Entonces tu mente, lo que vos pensás,
en eso te convertes. So mentally, if you are a positive divinity, compassion, love, mercy, and then pray for others, si good vibration si estás for positivo, others, si tenés piedad, si estás pensando positivamente en otros, then your mental body is able to deal properly your emotion, your tu feeling. cuerpo mental está preparado para manejar, para afrontar tus emociones. Then your emotion will be fulfilled with the very pious love. Entonces tus emociones van a estar It's a pious love, is a purity of puras love. de amor. Then you are able to know your spiritual body. Entonces sos capaz de ver, So, de conocer tu here- cuerpo espiritual. Here is the to understand to the Gita. If I'm not saying that Gita saying that the Yukta Har Viharasya. El Bhagavad Gita, este is texto a que right como food hinduista, and right behavior. dice Right food, right behavior become your right comida attitude correcta, actitud correcta, comportamiento and correcto. right attribute. When the Actitudes right correctas. food and right behavior is a help you to right attribute. The divinity come within you and Entonces, si vos comes bien, the La and divinidad express va a entrar en without tu cuerpo. and express without, then your spiritual body gets charged. entonces se va a expresar en tu cuerpo espiritual y lo vas a The recargar. spiritual body gets charged. Se va a recargar. So in the there is a cycle, okay? Thank you Okay. so much, Thank you Swamiji. very much, all of you. Thank you. Gracias a todos por observar, por escuchar. Mándenme preguntas si quieren preguntas para el próximo vivo. We can pray- Me lo mandan por we can pray privado. one prayer. ¿Quiere hacer un...? Sí, ok. Okay. Vamos a hacer una oración. Heavenly Father, ¿Mm? you can translate it. Okay, yes, but I don't listen. Can you repeat? Okay. Divine Mother, Madre Divina, may thy love, hecha de amor. shine forever. Okay, I'm just translating. Firma No para need to siempre. translation. Yes. Divine Mother, may thy love shine forever for the century of our devotion. Para el centenario de nuestra devoción. May we be able Espero que estemos, to awaken thy love que seas capaz de despertar ese amor in all hearts. en todos nuestros corazones. Om, peace, Paz. Amen. Amén. Thank you, Swamiji. Thank you. Muchas gracias todo. Nos vemos. Finalize our video.